Estamos en el seminario Universidad y Desarrollo. Esta propuesta se inicia el año 21, participando directores de la UNAM, la Universidad de Sao Paulo. Continuamos luego con Cape Town en Sudáfrica, la Autónoma de Barcelona en Europa, la Universidad Nacional de Australia el año pasado, ¿no? Se busca que la comunidad sanmarquina esté en contacto, interactúe con directores académicos de centros de investigación de los 5 continentes. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Pedram Fatehi, es un destacado ingeniero químico que trabaja y es director del Centro de Biorefining Research Institute en Lakehead University. Lakehead se ubica en Thunder Bay, Ontario, Canadá. Esta universidad es líder en el área y tiene contacto con San Marcos gracias al programa ELAP, un programa del gobierno canadiense que beca para que estudiantes de pre o posgrado lleven a cabo un semestre. Es un gusto que nos acompañe la Universidad de Lakehead. Cabe indicar que ya el año pasado algunos directores de centros académicos de esta universidad acompañaron el seminario compartiendo las actividades de su centro y promoviendo pues las relaciones, ¿no?, con profesores y alumnos. En este caso tenemos al profesor Pedram Fatehi, que desde Ingeniería Química desarrolla el estudio sobre la celulosa. El centro que dirige el Biorefining Research Institute combina, ¿no?, el ámbito de el manejo de los recursos naturales y su aprovechamiento. Good morning, Pedram. Thank you very much for your help. We continue to change with your university. Lakehead University and St. Mark University has a common experience. Well, I would like to express greeting from my university on high authorities, the Vice Chancellor, the academics office in our university. We can start, Pedram. Sure. Good morning, everybody, and welcome to my presentation. First of all, I would like to thank you for arranging for this presentation and for inviting me to provide you some basic information about the university, my research group, and basically collaboration and student exchange that we can have. So basically, we have MOU funding and other agreement in place. So that should help the student exchange and basically any collaboration between the universities. So first of all, I would like to start by saying some words about the university, and then I will I will talk about my research group and what I'm doing and basically what we are busy with here in Canada. First of all, Excuse me, Pedram, excuse me. Yes. Amigos, amigas, Andrés Castañeda nos va a apoyar con la interpretación de la exposición del doctor Fatehi. Andrés, buenos días. Muy buenos días, profesor. Pedram, Andrés can help with translation interpretation to Spanish, your lecture. We can take some 8 minutes, 10 minutes to give talk to Andrés. Thank you. Good afternoon, sir. Good morning, sir. How are you doing? I will be interpreting for the rest of the people here. Sure. So you want me to talk like 30 seconds and then you translate and then we move on? All right, then we can do that. It's up to you. I'm fine. How do you want to move on?
however however you prefer, sir. After all, I'm here to support, to help. Okay. It's up to you guys. I can talk directly. So, okay, I will wait. I will stop after every 30 seconds or so that you can translate if needed. So, these are the pictures of the university, basically. Can you see my cursor? I'm moving. Ok, esas son las imágenes de la universidad entonces. ¿Pueden ver cómo estoy moviendo aquí el mouse? Okay, so the university, Lakehead University, has two campuses for now. We are working on the third one. So one is in Thunder Bay, which is the main campus and the old campus, and one near to Toronto. It's Orillia campus, 100 kilometers north of Toronto. Entonces, como pueden ver, hay diferentes campus aquí, el nuevo y el viejo también. Este es el campus nuevo, este es el campus viejo, y en Toronto se encuentra el campus de Orillia, que es entonces uno que se encuentra ya a 500 millas, entonces el otro. So this is the Google map of Canada. And as you can see, this point shows where Thunder Bay is. As you can see, it is just beside this lake. And it's kind of like at the center of Canada with access to lots of natural resources, including forests and mining. Como pueden ver, es el campus de Thunder Bay que se encuentra por el centro de Canadá, como pueden ver aquí. Está justo con este lago, que es muy grande y tiene varios recursos, en realidad, que pueden ayudar tanto como para minería o como para poder ayudar con los diferentes tipos de árboles que pueden ir también. The university has around 400 faculty members and around 9,500 undergrad and grad students, and we have around 15% international student and basically graduate student. Claro, nuestra universidad tiene también varios estudiantes, entre ellos 9.500 estudiantes que ha habido, 1.500 también sobre todos los que también se han graduado, y varios entonces que han parte de nuestra escuela también. Let me see. Okay. So first about me, I'm a professor of chemical engineering, Canada researcher and industrial researcher, and also director of Biorefining Research Institute. I have more than 250 publications, and I have secured more than around $10 million in research fund. And I've had around 90 graduate students in the past 10 years. And also I'm a part of the Canada Standard Association and also ISO for developing different standard methods for lignin, cellulose, and so on. And also I'm a member of, I'm a reviewer for funding agencies, including some in Europe and in Canada. Como pueden ver aquí, yo soy un profesor en la universidad, pero también soy un investigador. Tengo más de 250 publicaciones. Tengo también un fondo que nos están dando para investigación de más de 10 millones. Tengo diferentes estudiantes graduados también, que bajo mí y que han creado sus propias investigaciones y bajo mí también. Soy un miembro de la Asociación de Estandarización Canadiense para el ISO y para la estandarización de los lignins también, como se ha hecho. Y también soy un miembro también de la Fundación de Ciencia Europea, también. So these are some pictures of the university. So basically, you can see the basically how it looks like. This picture is May, so it's coming in 2 months. Now we have the snow everywhere, but we have a large theater for undergrad and graduate students. We have a student area, and we have a lot of renovated and new buildings. Entonces, también aquí en las imágenes, como se podrá observar, están diferentes áreas no se puede, tenemos un teatro también para los estudiantes, un área para estudiantes que puedan estar ahí en investigación, y sobre todo también hemos renovado diferentes áreas.
Okay, so I move on to Biorefining Research Institute. These two buildings you see, the top one is where I'm currently sitting, and it's my lab. So the first floor is the Biorefining Research Center and basically my lab. And the picture you see below, the first floor and the third floor are the areas for Biorefining Research Institute. It was established in 2008, has more than 15 faculty members, and we do a lot of let's say, basic, fundamental, and applied research, working with many companies, including pulp and paper, mining, and so many others, to develop new processes. Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, en la parte de arriba es donde es más ordenada, se encuentra también donde yo tengo mi laboratorio principal. En el primer piso es donde se está haciendo está como refinándose todo. Y en la imagen de abajo, como pueden ver, en el primer y el tercer piso, eso se encuentra el Instituto para Investigación de Refinación, que fue primeramente instalado en el 2008, con 50 miembros de la facultad en realidad, y tenía como un fondo básicamente para que pueda hacerse una investigación aplicada, para que se pueda hacer diferentes tipos de investigación para diferentes causas en realidad. So basically, BRI, or Biorefining Research Institute, is the first and oldest biorefining research center in Canada, established in 2008. And the building you see on top, it's a 2-year-old building. So we moved into this building just 2 years ago after its construction. Como pueden ver entonces, ese edificio es el más antiguo existido en Canadá para investigación de refinación en final de cuentas, recién puesto en 2008, y el edificio que se encuentra aquí en la parte de arriba es el más moderno, que solamente tiene ya 2 años de edad y que al final, y que en realidad nos hemos mudado recientemente ahí. So BRI basically is an umbrella institution. So it means that under the BRI, we have different centers actively working on different, subjects. For example, the BRI, which is the main umbrella, working on basically biomaterial and biofuel. Under that, we have Green Processes Research Center, focusing on lignin, cellulose, hemicellulose, and basically chemical and processes. Then we have Agriculture Research Station. Then we have Aquatic Toxicology Research Center. We have a center for working on enzyme and bioproduct. And then we have like wood science, fire testing facilities. So we have, under this BRI, we have different centers that are active on different aspects of biomass utilization. Ahora, básicamente, es básicamente un instituto como se podría decir, que tiene varios institutos debajo de ello que también trabajan juntos con él también. Bajo diferentes centros hay diferentes personales que trabajan para diferentes sujetos. Por ejemplo, como se le dice el BRI, el Biorefining Research Institute, que básicamente es un instituto para que pueda investigarse la biorefinación de diferentes materias, pero también hay otros distintos sobre hoy. Diferentes institutos que, por ejemplo, pueden estudiar la toxicología del agua, otros que muy probablemente estarían investigando acerca de cómo se puede procesar mejor la agricultura, cómo se puede investigar la agricultura, un laboratorio para biotecnología y un centro de procesación para estudios más de la celulosa, lignin y hemicelulosa en realidad, y los químicos, sobre todo. So this center, again, as I mentioned, it was funded by the federal and provincial government and established 2 years ago. And this is the picture of the minister who came to our university for the inauguration of the center, as you see. Entonces, este tipo de instituto en realidad ha sido el apoyo del gobierno tanto federal como provincial hace 2 años. Y aquí tenemos una imagen que se tomó del ministro cuando vino entonces para cuando se hizo la inauguración también.
So this, well, basically, I'm the director of Biorefining Research Institute, which is the umbrella, but my own lab is called Green Processes Research Center, and this lab is a center basically because its activities is much larger than a laboratory. And we have a lot of collaboration with different places, and I'm going to talk about that soon. But these are some pictures of my lab, basically just next door. We have a lot of instrument worth more than $5 million just in my research lab. I host around 30 graduate students a year. 20 of them are my own students and 10 exchange students from everywhere that I will talk later on. And we have operating budget of around $250,000 Canadian dollar per year to operate my own lab. Entonces, básicamente yo soy uno de los directores del Instituto de Refinería, ¿cómo se puede hacer? En el laboratorio para el orden en realidad, donde se hace procesación. Este laboratorio en realidad tiene unas facilidades que sean mucho más grandes de otros laboratorios y colaboramos con diferentes también. Aquí pueden ver imágenes, por ejemplo, de mi laboratorio que se encuentra justo al costado y tiene bastantes, y sobre todo tiene también como un apoyo de más de $5 millones por laboratorio, con 30 estudiantes ya posgrado en realidad. Y en realidad 20 de ellos son mis propios estudiantes y 10 son de diferentes otras áreas. Y sobre todo, como pueden ver, usualmente se toma como $250,000 canadienses para operar el laboratorio al año. Okay, so past research projects of my own. So I worked on hydrolysis of wood to produce value-added product, biomass-based fly ash. Fly ash is a value-added material. You can find this in any boiler that you burn any type of biomass. We have some patents, and we are working on the scale-up of use of this fly ash as a coagulant, as an adsorbent for wastewater treatment. We are working on dispersant and lignin-based dispersant, and I will talk about lignin and what it is later on. But we are at the scale-up operation for this, for use in construction and mining industry, again on flocculant, working with FB Innovations to produce this flocculant for wastewater treatment. We have worked on fertilizers. We have used them in greenhouse setting, and now we are working on the larger scale. So basically, we have tried this last year in a field, and we got some positive results. So we are working on the commercialization of these products. También estamos trabajando en todo tipo de diferentes áreas y diferentes actividades, como por ejemplo esta hidrólisis para usar como madera, sobre todo la biomasa que se encuentra en el fly ash, que se encuentra sobre todo y se usa para la minería, pero también, como pueden ver, como coagulante, que se está haciendo pruebas, y también como un absorbente. También estamos usando en dispersantes que están basados en los lignin, y sobre todo en cómo puede ser usado en tanto para construcción e industrias de minería. También cómo se puede estamos teniendo patentes para las diferentes investigaciones y diferentes cosas que estamos descubriendo también, de todo por estos fertilizantes que están basados en lignin para revisar los efectos de los gases, y también las pruebas en campo, y hemos estado encontrando varios resultados que son positivos también. So current research activity of my own, that includes, again, flocculation or flocculant production for sludge dewatering, for wastewater purification. I'm working on hydrogels for wood wound dressing, for medical application. I'm working on aerogel for construction industry. Again, we are working on paint, stain, dyes and other things. The application of dispersant in pesticides, also nanoparticles and microparticles for packaging material, for coating formulation, for film emulsion. So we are working on many different projects on cellulose-based materials. So basically, I can tell you from application point of view, we are working on
water and wastewater purification. We are working on dispersant for many users like cement, construction, paint, pesticides. We are working on film packaging material production, for food packaging, for different types of conductive polymers. We are working on batteries, supercapacitor, and also the latest work that we have been involved is for flame retarding materials. Entonces, hemos tenido varias cosas en las que estaríamos trabajando, sobre todo para investigación. Por ejemplo, incluye su vacunación sobre todo, pero también, por ejemplo, purificación de agua. Estaríamos también trabajando en cómo se puede purificar el agua y el agua ya de desagüe también, cómo se puede usar los hidrógenos y hidrógenos para ello. También cómo se puede investigar para cómo se puede empacar la comida. En los dispersantes también, las aplicaciones tanto para la pintura, las manchas, los textiles, los pesticidas. Hemos estado estudiando tanto para las nanopartículas y micropartículas y cómo pueden ser usadas con diferentes elementos para poder intentar revisar si se puede usar para antibacteriales y para los empaquetamientos, cómo se puede cubrir diferentes tipos de compuestos también. Y sobre todo diferentes formas en las que se puede tratar de usar para tanto consumición, también para diferentes tipos de baterías también. También estudiamos para superconductores y sobre todo para material que ayuda para retardar las llamas. So basically, I can tell you the main difference of what we do and what is available in literature or industry is that we are trying to make bio-based material, so sustainable bio-based material for different applications, from emulsions to suspensions to film and polymer composites to like batteries and so on. So the main difference is the sustainability and basically making it environmentally friendly material. Entonces, como pueden ver, hemos estado que más que nada trabajando con biomaterial, materiales que vienen de la naturaleza en sí y tratando de formar una forma de sostenibilidad con este tipo de materiales. Esa es la mayor diferencia, porque tratamos de encontrarles diferentes aplicaciones a ello para que puedan usarse tanto como pueden verse para los filmes, para la comida, para diferentes cosas en la realidad de la vida, pero tratando de hacerlo usando biomaterial en vez de compuestos. So I just want to talk a little bit about the current work and basically why we do this. Basically dive a little bit into our research project now. Ahora, lo que quiero tratar de explicar aquí es por qué es que realizamos esto y por eso vamos a tener que ingresar un poco más dentro de nuestra investigación. So basically, wood or any agricultural-based material, especially the waste like straw and others that you find in the fields, they are composed of three main components. One is lignin, which is the brown part of the material, then hemicellulose and cellulose. So hemicellulose and cellulose, they are the white part, and lignin is the brown part that gives all the wood and basically non-wood or any other material the brown color. So it is around 1/3 of the biomass, and it is wasted currently everywhere in the world. Ahora, como pueden ver, este es un pedazo de madera, que es un base en cualquier tipo o cualquier otro material más para agricultura. Está compuesto en tres diferentes partes que como se podría conocer. Es básicamente el lignin, la microcelulose y los celulosas, ¿no? Pero la parte del lignin, que es la parte marrón que se encuentra aquí en el árbol, es lo que le da el color marrón. Usualmente eso es lo que más que nada se desperdicia en todo tipo de proceso cuando se usa. So basically, you can get this material if you do your own research in the lab, or you can get it from any waste, any companies that produce, for example, if they produce ethanol, if they produce pulp and paper, they have a lot of this material and they consider them waste. But we get those and we do research on those, and we can
produce other value-added materials. So our source of raw material is we can make our own in the lab or we get from industry. Entonces, puede obtenerse este tipo de material para su propia investigación en cualquier sitio para el laboratorio, porque la confianza entonces usando cualquier componente base que produzca etanol o que produzca la pulpa para hacer papel. Eso se puede usar con ese también, pero también se puede realizar toda investigación para tratar de producir un material variable y podemos usar nuestro propio también para el laboratorio o para la industria. Okay, so why we do a lot of lignin? We do a lot of research on cellulose and hemicellulose too, but our main focus has been on lignin because basically it is an abundant material found everywhere. So wherever you see grass, wherever you see green materials, they have lignin, and it's almost 1/3 of the material. And it is easy to make lignin out of any biomass. So the extraction of lignin from biomass is easy, but the production of value-added material from lignin has not been studied a lot in literature, and we have a large research gap on the science and application of lignin. Ahora, la razón por la que estamos estudiando el lignin en este caso sería porque es un material abundante que es encontrado en cualquier oportunidad, cualquier material, por ejemplo, que puede hacerse como pasto o incluso que se encuentre verde. Y es muy fácil en realidad el poder crear o hacer el lignin en este sentido. Sobre todo de la biomasa en sí que se tiene. La extracción es muy fácil también. Y la producción de esto no ha sido estudiada, por lo cual parece que hay una especie de vacío cuando se trata de investigar esto en la ciencia y sobre todo cómo puede ser aplicado. So basically, these are the pictures. This is the picture of some lignin that we received from industry, and we produce in the lab. You can see that it has a brown color, like coffee, different types of coffee. It smells like wood, and it's natural. It's not toxic. It's you can eat it. You can, it is in the food. So basically, when you eat any vegetable, we eat lignin. So in any vegetable, we have some degrees of lignin, and when you extract it, you get this material. Ahora, esta imagen de aquí es algo de lignin que nos hemos obtenido de la industria. Como pueden ver, tiene un color un poco oscuro, casi de café, y es completamente natural, no es tóxico. De hecho, se podría comer el lignin y en muchas ocasiones lo hacemos porque la comida que consumimos, cualquier tipo de vegetal, tiene ciertos grados de lignina. So we had, if you talk to the researcher 30 years ago, they would say that you can't make anything from lignin, but whatever you make from lignin will not be industrially feasible financially. But this is not the case. That was because of the lack of science and technology 30 years ago. But we have had a lot of changes in the past 10, 15 years, and I will talk a little bit about those today. So you can make basically profitable processes to use lignin in many, many applications. Disculpen, me cortaron mi micrófono. Mi micrófono se cortó un momento. A ver. Si hablamos de la investigación hace 30 años, entonces muchos dirían que no puedes usar lignin eficientemente para la industria. Podrías usarlo para diferentes actividades, pero no para la industria en realidad. Pero ese ya no es el caso hoy en día. Porque el problema anteriormente era falta de la ciencia y tecnología hace 30 años, pero ha habido cambios en estos últimos 15 años, lo cual hacen que ese proceso ahora sí pueda ser más viable para tipo de industria, sobre todo cuando se trata de ganancias en muchas aplicaciones.
So give you some example. These are the companies that were established in the past 4 or 5 years in Europe and in many places. So we have Lignox, that is a Finnish company in Finland, Lignocity, which is in Sweden. We have Lignocast somewhere else in Europe. We have Lignopure, I think in Germany or somewhere else in Europe. We have, give me a second. We have Ligno Advances, which is a Canadian company. We have Lignonex is a Swedish company. We have Suzano in Brazil that's making lignin now. We have Stora Enso in Finland making a lot of lignin at commercial scale. We have Domtar in the US making lignin at commercial scale. And we have West Fraser in Canada, again, making lignin at commercial scale. And this commercial scale, for example, for West Fraser means 30 ton a day. For Stora Enso is around 50 ton a day. Suzano, I don't know. They are working on that. And we have a lot of, how to go back? A lot of, as you see, we have a lot of companies producing lignin or lignin containing value-added materials for the market. Como pueden ver aquí, estas son solamente unas de las cuantas compañías que ayudan a producir la lignina en diferentes ciudades, tanto como en Suecia, Finlandia, Alemania o incluso Suiza. Y también hay diferentes partes en Europa que se usa para poder producir tanto materiales de lignin o materiales que estén relacionados con lignin en biomateriales en tal caso, para uso para una escala comercial. Los que pueden hacer hasta 50 toneladas al día en un periodo de 30 días, pero estamos trabajando todavía en ello. So this is basically the process that has been basically developed to produce lignin from a kraft process. Kraft process is the dominant pulping process. I think more than 90% of the pulping processes in the world are now kraft. And this is easy to extract lignin. So basically what they do is that after pulping in the digester, they get the black liquor that contains a lot of lignin that goes through evaporation before burning in recovery boiler. But right in the evaporation unit, so the pH of black liquor is around 13. If you reduce the pH to around 10, the soluble coffee-like matter liquor, that is black liquor, is going to be changed to a suspension, and the lignin is going to precipitate. So by just changing the pH from 13 to 10, lignin is going to be to form particles, and then with the filtration, you can get the lignin out. So the process is an acidification using sulfuric acid to reduce the pH of this liquor, the pulping liquor, from 13 to 10, and have a filtration process to extract lignin out. And this is how lignin is produced commercially now everywhere in the world. Un proceso entonces que se ha desarrollado para obtener el lignin se conoce como el proceso de Kraft. Es un proceso entonces que básicamente domina casi toda el área de cómo se puede realizar. En realidad es algo que es muy fácil de extraer para el lignin, porque después de que se haya hecho la pulpa y la hayas puesto en el digestador, entonces va a haber un líquido que es algo oscuro que estaría saliendo. Ese líquido luego puede simplemente empezar a quemarse para un proceso de evaporación, para que el nivel de pH del líquido oscuro, que estaba en 13, pueda reducirse a 10, para crear una solución más oscura y soluble. Y bajo el paso de suspensión, entonces se puede precipitar que se forme el lignin de ahí. Entonces, reduciendo de 13 a 10, forma partículas que pueden ser filtradas usando también el ácido sulfúrico. Y se usa sobre todo el ácido sulfúrico durante ese proceso, para que de esa manera se pueda reducir el pH cuando está líquido. Y a través del proceso de filtración es que se produce la lignina entonces para uso comercial, o para después, o para una escala comercial. Okay, so now let's change the topic. Why flocculant use? So I focus a lot on the production of lignin-based flocculant
and dispersant. And I want to tell you why I focus on these two materials from lignin. So basically, municipal and industrial wastewater treatment is a challenge everywhere. A large volume of flocculants are used to clean these. And these are, we have two main types of flocculant and coagulant that are used everywhere in the world. One of them is inorganic salt like alum, but they are inefficient. So you need to use a lot of them. So basically a high dosage, which generates a secondary pollution, which is a lot of sludge generation. The other one is synthetic flocculant that are oil-based chemicals like acrylamide. They are expensive, they are inefficient. So the whole idea here was to replace this oil-based or inorganic inefficient material with something that is more sustainable and is more efficient. Ahora, entre las cosas que nosotros básicamente estudiamos, es basado de la lignina, es que se encuentra también lo que se conoce como los antes diferentes materias y diferentes otras cosas que se puede sacar también de la lignina en realidad. Pero lo que yo estudio básicamente son esos materiales, sobre todo para investigar el hecho de purificación de agua y purificación también de agua ya desechable, de agua de desagüe, porque en muchas ocasiones se usan diferentes también productos basados, por ejemplo, en gasolina basada en petróleo, que en realidad lo único que pueden causar es que se creen más todavía contaminantes. Por lo que yo estoy tratando de crear una solución que sea, se puede decir, más eficiente, más sostenible, más natural, en vez y reemplazar entonces los diferentes químicos más inorgánicos, ineficientes, y que pueden en realidad crear más contaminación al tratar de limpiar el agua. Eso es lo que básicamente nosotros tratamos de hacer. So another application, again, as I mentioned to you, was dispersant. Again, in textile industry, dyes are used a lot for dyeing the clothes, but they are not efficient. In paint industry, where we have a lot of pigments used and stain for wood or steel or any other coating that we use a lot of dyes, and we use dispersant to make sure that these pigments are evenly distributed, evenly, mixed in the slurry we have. But the current dispersant, again, for use in these industries are oil-based, they are expensive. In the mining industry, in the fraud flotation, a lot of dispersant are used, and again, they are inefficient. In construction industry, especially in cold climate countries like Canada, Northern Europe, a part of US, basically they use dispersant to make sure that the concrete is going to flow at a colder condition, and basically in general to reduce the water need of concrete. So it means that when you use dispersant, you can have a good viscosity at higher concentration. So the water use of concrete will reduce if you use dispersant. In ceramic industry, basically for clay suspension, dispersant are used a lot, but we are very busy, very busy with making this, lignin-based dispersant, because they are the current use one, they are expensive and they are oil-based. Mm-hmm. Ahora, otro aplicativo sería para lo que se conocerían como dispersantes en realidad, sobre todo para los tipos de tintes que se usa basándose en aguas y manchas en realidad, porque en muchas ocasiones, para cuando se está tratando de crear este tipo de colores, también se tienen que usar diferentes tintes que en realidad no son muy eficientes, se podría decir. Es decir, muchos de estos que se usan para las ropas no son eficientes, porque muchas veces se tienen que usar varios para que haya diferentes pigmentos y tienen que usarse para que puedan ser distribuidos igualmente para toda la realidad, y tienen que ser mezclados, sobre todo en varias ocasiones, en una especie de mezcla, sobre todo para lo que se puede crear a veces en concreto con ellos. Y muchos de estos dispersantes anteriores son basados más que nada en petróleo, en aceite y todo. Pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo,
para poder reducir la cantidad de agua que es necesaria, para que se pueda crear una mejor viscosidad a mayor concentración cuando se trata de hacer las mezclas. Y en realidad los dispersantes son usados bastantes, pero muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es tratar de crear más unos dispersantes que estén basados en lignina y por lo tanto que estos que sean muchos más eficientes. So our current approach to produce this material is simple. We do oxidation, could be at room temperature, unpressurized, using hydrogen peroxide or other oxidant, or it could be at high pressure, with oxygen gas. It could be grafting. It means that we graft and basically attach some chemical groups to lignin to make it functionalize, or we do polymerization. But the main route or the main approach that we have, which differentiates our research compared to what you can find in other research group or industry, in other part of the world, is that all of our activities are aqueous-based. It means that we don't use solvent, we don't use complicated scenarios, and we are interested in simple one-step reaction and a filtration process because that's easy to operate and is industrially meaningful. Ahora, estas son las diferentes aplicaciones que usamos para el material. Usamos, por ejemplo, oxidación en presión, o tal vez usamos presión elevada en del oxígeno en gases. También podemos tratar de añadir diferentes grupos usamos polimeración o diferentes químicos también para poder añadirse a lo del lignin. Pero más que nada la forma en que se podría comparar con diferentes partes del mundo que están tratando también de investigar es que nosotros no usamos solventes, no usamos escenarios complejos o complicados. Buscamos más una reacción de un solo paso para que sea más fácil de operar, sobre todo para un entorno industrial. So the current, well, basically the future application of dispersant, and I have this one in here for you guys because it is meaningful for your country too. In your country, you use paint everywhere, industrial and or basically residential. So the solvent-based paint are not attractive any longer. So we need water-based paint. And as a matter of fact, in Canada, we have a lot of water-based paint. But when you have water-based paint, you need new formulas because the old formula is not going to work. So for those, you need to have a water-based dispersant, and that's exactly what we are working on. We work on cement, basically. Mineral processing is something that is really very relevant to your country. So the application of lignin-based dispersant in mining operations, especially in fraud flotation, in wastewater and other parts of the mill. In cold water slurry is a replacement of coal as a fuel. So coal has been used as a fuel source for a long time, but it has a lot of environmental problems. So cold water is a new fuel that is going to replace coal. So the use of lignin-based dispersant in that, and Pickering emulsion. Pickering emulsion is mainly used for cosmetic, like sunscreen, like other creams. And we have a lot of use in medical application in cosmetic for Pickering emulsion, and lignin-based one is used in that. And we have a lot of activities around that area. Ahora, hay varias diferentes formas en que se puede ver el futuro de estos aplicativos, sobre todo para el dispersante. Para ustedes, sobre todo porque esto va a ser algo muy importante para el Perú. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de tintes o pinturas, sea industrial o residencial, muchas veces la pintura en base de los solventes ya no es algo muy atractivo, sino de que va a tener que usarse una pintura que sea a base de agua, como se está usando ahora en Canadá, claro, con una fórmula muy diferente porque la antigua ya no va a funcionar. El dispersante que esté basado en agua, por ejemplo, se puede usar en el proceso de la industria mineral, sobre todo, porque es muy relevante para el Perú en realidad, sobre todo cuando se trata de la minería. En muchas ocasiones, un ejemplo que se le podría dar
es cuando se está tratando de usar un tipo de proceso usando más el carbón, porque esto puede reemplazar el carbón como como una nueva base para que, sobre todo para que se pueda tratar de evitar usar el carbón tanto como se ha usado anteriormente, ya no tanto como combustible. También se puede usar como para base para diferentes cosméticos o diferentes cremas. Y hay varias aplicaciones médicas también para el pica middling y es pasado diferente en diferentes actores aquí en el área. So again, if you want to focus on the mining industry, again, fraud flotation is very important. Tailing, so basically after the extraction of the good material, we have a large tailing pond, and the use of lignin-based flocculant to clean the tailing pond has been successful. We have collaboration with mining companies, many of them around Thunder Bay, and they are very eager to use our material in their fraud flotation for extraction of gold, silver, and other materials, and in tailing pond, and many, we can even use this as a binder for making value-added material out of the tailing pond. I'm going to step out for a second, and please wait for me like for 1 minute, okay? I will be back in 1 minute. Thank you. Nos encontramos entonces en la minería industrial. Siempre está la parte en lo que se puede conocer con tailing, donde básicamente se dejan los residuos y usando, después de una vez que se extrae el buen material, siempre queda entonces los insoros, las sobres en realidad. Y usando entonces el lignin, el oculante, se puede limpiar este tipo de desechos que quedan, que es básicamente un producto que se encuentra en las compañías mineras que usan el carbón. Pero muchas de estas que están en Thunder Bay, en las ubicaciones FLOC, que están sobre todo que usan para extraer la plata y diferentes materiales, están muy emocionados para trabajar con nosotros y para poder ayudar en el uso de nuestros nuevos materiales también. Si por favor pudieran esperar un momento, tengo que salir un minuto, ahorita regreso. Por favor, espérenme. Amigos, amigas, estamos con la presentación de profesor Fatehi. Como se habrán dado cuenta, por su apellido en realidad, no es anglosajón, pueden verlo, es formado en Irán y continuó su formación en Tailandia y finalmente en Canadá. Canadá es un país muy atento a la migración y a la inserción, ¿no?, de profesionales de otros países en sus distintas áreas, como en la universidad. Luego, la Universidad Lakehead es una universidad bastante joven, ¿no? Si la comparamos con San Marcos, tiene pues, ¿no?, menos de 100 años, menos de 80 años, pero en este escaso tiempo tiene un gran nivel académico y en realidad de ese ámbito, si bien uno se acostumbra a ver los rankings, ¿no?, no son tan reales los rankings porque los distintos centros académicos ven su propia actividad, ¿no? Por ejemplo, se ha tenido el encuentro con el director del Centro de Física Aplicada, Tecnología Avanzada del UNAM y la directora del Centro de Geografía Ambiental, y si bien ambos son de la UNAM, tienen distinto, ¿no?, impacto mundial. Sorry for that. Discúlpenme, por favor. Can we continue? Yes, please. Okay, so these two, I have this slide as an example. So basically our lignin-based flocculant, when we produce that, we use this one in the wastewater treatment of the city. So basically the effluent wastewater treatment, the plant of the city, and the blue one is our lignin sample, and the gray one is what they're currently used. So they have two main indicators.
indicators to show how clean the wastewater is after treatment. And you can see that in terms of turbidity and COD, basically chemical oxygen demands, our sample, the sample that we treated, our lignin, or basically our flocculant, is much better than the one they use. So it means that when they use our sample, they get a lot more efficiency in terms of cleaning, cleaning of the wastewater at a lower dosage. And we didn't test this. We sent our sample to the facility and they tested in their laboratory for us. And again, if you look at the figure, these are against turbidity, and this one is only lignin, one system, but this one, they combine our sample with alum that they use. And again, our sample, which are the orange and yellow one, they showed much better turbidity change, basically, which is the cleanness of the sample, and the COD level was the same. So the message here is that our product works much more efficient than the one they are using, and it's environmentally friendly. Ahora, quiero mostrarle aquí, por ejemplo, nuestro flocculante que está basado en lignina y cómo se usa entonces en el tratamiento del agua de una de las ciudades. La azul es nuestra muestra y lo gris es lo que están usando ahora. El indicador principal de qué tan limpia el agua ya está después del tratamiento se puede ver aquí en las imágenes. Y también nuestra muestra es mucho mejor que la que usaron anteriormente, porque como pueden ver, nuestra muestra es mucho más eficiente. En muchas ocasiones, cuando se trata de limpiar entonces el agua, se estaría usando también el alum, como se puede ver aquí en el gráfico, y cómo es que la viscosidad del agua tiende a mejorarse también usando el agua cuando se usa nuestra muestra. Ambas imágenes muestran de que en realidad es superior. Y esto no es una prueba, ningún tipo de examen que nosotros hemos hecho, sino que nosotros enviamos una muestra a la facilidad en donde se hizo el examen por un tercer sector. Entonces, no es nada que nosotros hayamos creado en realidad. So here I want to show you why our sample is better and working very efficiently. If you look at this is the simulation my student did. So this blue and gray one is the lignin, and this green one is the monomer that has been polymerized to lignin. And what you see here is a three-dimensional polymer. So that's the main difference of this polymer and what you see used in industry. So the one they use are linear polymer, but ours is kind of a network of 3D material, and that's why it's more efficient than the one that is used commercially. Por ejemplo, es una muestra de por qué nuestra lignina es mucho mejor y más eficiente. Esa es una simulación creada por nuestros estudiantes. Como pueden ver, que se ha usado tanto azul y gris, que es un monopolimerizado. Es un polímero, entonces, tridimensional, que difiere de lo que se usa en la industria, porque más que nada ellos usan polímeros que son más lineares, mientras que el nuestro es una red de diferentes materiales también. So if we simulate that lignin to this, so now the blue one is the monomer that we attach, and the brown one is the basically lignin. Now, if you want to know why this material is more efficient, we have to look at the features of each part. So the blue part is really the water soluble, the part that interacts well with whatever material we have in water. And the brown part, which is lignin, this part does not like water and interact with oily material, interact with the material that are not really soluble in water. So what we would see is that we have the water or hydrophilic part, and we have hydrophobic part attached in one network of polymers.
Esta es una simulación que muestra entonces cómo en realidad lo que sucede sería de que los monómeros tienden a traerse, sobre todo para la parte marrón, y diferentes partes de este se puede mostrar que es el material que con el agua, con este que empiecen a interactuar. El área oscura que marrón, que es la lignina, que no usa el agua, tiende a atrapar más que nada los materiales basados en petróleo, incluso que no son solubles en el agua también. Es que la parte del agua hidrofóbica, básicamente parte de la red de polímeros en este caso, ya estaría pues, ahí también. So now if we add this one to wastewater, and again, wastewater has particles that are really water soluble and they have usually charges around them. And there are some particles like mud that are not really charged and they don't like water. So then if we have a material that interacts with water soluble and water insoluble, or basically hydrophilic and hydrophobic material, what we will have is this. If we have this polymer again, this hydrophilic one or water liking material will interact with this part, while the other oily part will interact with the oil part of this polymer. Entonces lo que sucedería es de que si tenemos de que en el agua es agua que tiene diferentes partículas que son solubles, en este caso tiene que haber cargos alrededor de ellas, mientras que entonces vemos que a muchas de las modificaciones les gustaría que esté el agua en realidad ahí, tanto los monómeros como los polimómeros. Pero entonces lo que podemos encontrar es de que, como se puede ver, como es una combinación, en vez de solamente una de ahí, tiene diferentes materiales ahí que, por ejemplo, les agrada el agua, que son buenas para el agua, que se pueden entonces encajar con esta sección de por esta área donde se puede ver que ya está atrayendo los materiales que están con el agua, mientras que las otros no solubles, como los basados en petróleo, que no les gusta el agua, tienden a ser atrapados por estos otros materiales aquí que están basados en la lignina dentro del monómero. So now, if we have this one again in wastewater, what will happen is that because of the 3D structure now, when we have this material in the solution, so we have much better interaction, and this 3D part works like a sheet, like a plane, and pushes everything that is under it down. So because it's a network of material, it's a large molecule, so that's why it not only interacts with many different particles, but also its 3D network pushes everything that is under it to settle. Ahora, como se tiene, una vez que se ponga esto en el agua base, entonces, como la estructura anterior entonces muestra de que tiene los materiales dentro de la solución, y esto mucho mejor puede entonces hacer que se pueda poner aparte. Esto también, como está atrayéndolos y poniéndose todo, se hace que sea mucho más fácil de que empiece a ir hacia abajo. Como es una red de diferentes materiales y de una molécula en realidad, y atrapa diferentes partículas también, tiende a empujar todo una vez para la preparación hacia abajo. So that's why this material is much more effective than the other commercially used one. Now I want to talk a little bit about the commercialization of what we have produced. Esa es la razón por la que este material es mucho más efectivo que los que se están usando actualmente. Y quisiera hablar un poco más ahora acerca de la comercialización. So now we know the science part of that. The question was from our industrial partner, how we are going to commercialize that. And we have some scenarios that we are working on this. So lignin, again, we can easily purchase lignin from many sources. We have different countries producing lignin commercially. And also, of course, we can produce lignin ourselves. So we get the lignin because the reaction, the polymerization or grafting, whatever we do, is simple and in aqueous space. We can have like a mixing type reactor, mix everything we have. It doesn't need solvent, it doesn't need high temperature, it doesn't need high pressure. So we can do it in a simple reactor. And after that, sometimes depending on the product, you need a filtration, but for some products, you don't even need a filtration. So you can sell it
as is in aqueous-based system at high concentration. So we have patents on this. We are working on the scale-up operation, like mass and energy balance, the raw materials, everything, so that if we need to integrate this one in the pulping process or have a standalone, like a brand new startup company somewhere else, when we can produce a lot of this material, for example, for mining industry. Ahora también, hay otros que están trabajando básicamente en la parte de la industrialización. Tenemos diferentes áreas donde se puede obtener el lignin de muchas fuentes o países en realidad. Nosotros también podemos producir el lignin porque en realidad para la realización en el espacio aeronáutico siempre se puede usar un reactor de tipo de mezclas en realidad. Pero no hay muchas cosas que necesita, a veces no se necesita presión elevada o mezclas con diferentes otros químicos. En realidad es algo mucho más simple con el reactor y a veces para iniciar la producción profunda, a veces se puede hacer en una escala también mayor. Claro, hemos hecho sobre todo patentes para esto y estamos todavía tratando de operarlas, estamos tratando de investigar más, sobre todo para el uso de materiales y si es necesario integrar diferentes nuevas marcas para ello, para producir un mayor material y compuesto en este caso. Okay, so I talked about this. So we can get lignin and we can produce different products. So so we have different options here. So basically, because if we modify lignin, let's say through polymerization, we can produce flocculant, but we can use the same reaction setup. It means that the same reactor, the same filtration system, but changing the monomer and reaction condition and produce dispersant. So basically, the processes we developed are robust. It means that today, for example, in the same operation, we can produce flocculant for tailing pond treatment of the mining industry. Tomorrow, we can change the reaction condition and raw material and produce dispersant for fruit flotation of the mining industry. So it means that as long as the raw material like lignin is the same, we can set up different reaction system and produce different products for the same company or different companies, for example, for municipal wastewater, for industrial wastewater, for paint, for construction. So this is really important because you can have different customers for your products. Ahora, en realidad se puede producir diferentes productos con tal de que tengas la misma material base, en este caso la lignina, porque por un momento podrías estar creando entonces floculantes y del día de mañana cambiar entonces para el proceso en realidad y crear entonces dispersantes en realidad, lo cual es muy importante debido a que significa de que puedes producir diferentes en realidad productos para diferentes áreas, sea para, por ejemplo, tratar el agua, para pinturas, para construcción, para minería, etc. Okay, so the current collaboration we have, we have a collaboration on different topics like traditional pulping operations. We have on advanced paper production, like pH sensitive papers, like antibacterial paper, like we are working on smart composite. We are working on biofuels, new types of biofuels, alcohol, acid, from solid waste, from liquid waste, for the use in the mining industry, in many other industries. We are currently working with South Africa, Sweden, Brazil, Finland, Japan, China, and USA on many different projects. We have had a student exchange with Finland, Sweden, China, Germany, Spain, and France. I can tell you in 2023, we had a student from Malaysia, Thailand, France, Spain, Belgium, and my students currently are in Sweden and Finland, and we have developed a new collaboration with Singapore. So we have a lot of international back and forth researchers, students, and my students have chance to visit other countries, to participate in other activities, to work with the industry. And we encourage this type of collaboration. And of course, Peru could be a next one to collaborate.
Nuestra colaboración actual tiene diferentes tópicos en realidad. Estaríamos trabajando tanto en cómo podemos ayudar para la producción de diferentes papeles. Papel antibacteriano es uno de ellos. También para la producción también de compuestos más listos en realidad. Biocombustible, alcohol, ácidos, de sólidos a líquidos, uso para minería industrial. Hemos hecho apoyo con diferentes países europeos y asiáticos también, sobre todo con Sudáfrica. Y tenemos varios proyectos en los que estamos colaborando con otros países, incluyendo Norteamérica también. Hay intercambio de estudiantes, sobre todo de Malasia, en Francia, España, Bélgica, Taiwán. Y también hemos tenido colaboraciones con Singapur. Y muy probablemente, si hay oportunidad, muchos de mis estudiantes tienen oportunidades de viajar a diferentes países también, como hay algunos que han ido a Suecia. Y podemos trabajar sobre todo también, probablemente Perú sea el siguiente. So basically, the collaboration should not be only on the lignin modification or on the reaction polymerization. It could be on the application, for example, how to fix or fine-tune the material properties to be used in different mining setup, different mining companies, different mining products, and wastewater. So wastewater, as you know, the municipal wastewater would be different from city to city, from season to season, from country to country. So if you want to use the material for one city, you need to change and basically fine tune the properties. So we have a lot of collaboration and we have a lot of research gaps. So your country and basically you can get involved in making use of what we have in your current industry and cities, basically for municipal and for many other applications. And we welcome this type of, research activities. La elevación, entonces, no es necesaria que sea en la modificación de la lignina o la reacción en sí, pero sino también puede ser cómo puede ser aplicado, cómo arreglar o ayudar para ajustar mejor las propiedades del material. Pues hay diferentes usos para las compañías mineras y para los productos y sobre todo para el tratamiento del agua de desagüe, el cual puede venir distinto de ciudad en ciudad, de país en país, incluso de diferente y en realidad el material de una ciudad que se puede usar para el agua ahí puede a veces necesitar ser calibrado un poco para la otra ciudad en realidad. Entonces todavía tenemos una gran vacío para la investigación y la colaboración y esa investigación de realidad pueden hacer que nos involucremos mucho más y hacer uso de todo lo que tengamos. En la industria, sobre todo industrial actual y para la ciudad. Entonces siempre vamos a estar dando la bienvenida a este tipo de investigación. So at Lakehead University, we accept students, graduate students, for example, master. We have Master of Chemical Engineering. So basically, if you want to get into this type of research we are doing, I admit students through MSc of Chemical Engineering, Environmental Engineering, Chemistry, Biology, and Forestry. And for PhD studies, again, we have Chemical Engineering, Chemistry, and Material Science, Biotechnology, and Forestry. En la Universidad de Lakehead estamos aceptando a estudiantes posgraduados si es que deciden estudiar para ingeniería química o si es que deciden estar estudiando para la química, forestry, ingeniería, sobre todo para si es que desean obtener su maestría tanto en estos cursos o si es que desean estar obteniendo su PhD en ingeniería química, ciencias materiales, biotecnología o forestry también. So this is the last slide of my my presentation. I have had students in the past from many countries. I have had from Morocco, I have had from Brazil, I've had from Mexico, I've had from many countries in the world. And the students are lined up to come here to join us. We have a lot of, again, international collaboration that could be on different projects. We can develop projects and work together, or students can, we have a student exchange. It means that the student could be registered at your university and come here for some months or years for research. We can have that one. We can have a student registered at Lakehead University. So it means that
you apply to get admission from Lakehead University, and then you can join us to do a lot of research. And again, for research activities, we can discuss what is interest to you and what we can offer. We have a lot of instruments. So basically, the institute that I'm directing is the second largest institute in Canada after UBC to work on this area. So we have a lot of activities around, and we welcome you to join us. Thank you. Este es el último slide en el cual tengo muchos estudiantes de diferentes países, Morocco, México, en realidad varios países donde se trabaja también. Si desean, pues por supuesto le daremos la bienvenida para los que deseen unirse, y siempre tenemos para colaboración diferentes proyectos o estudiantes que puedan investigar. Si desean, pueden hacer su investigación en su universidad y después venir aquí para investigar junto con nosotros. O si desean investigar en Lakewood, siempre pueden llamar para pedir permiso ahí y después unirnos con nosotros también. Siempre podemos discutir qué actividades son las que más le interesan y si tienen interés en ello. Somos el segundo instituto más grande en Canadá y tenemos varias actividades. Siempre damos la bienvenida para que puedan unirse. Muchas gracias. So if you have any question, I will be more than happy to answer. Thank you. Thank you Si very tienen alguna much, pregunta, con mucho Pedram. gusto, entonces las podré responder. Gracias. Thank you very much, Pedram, for your presentation. problem. Pedram, we can read you have experience in Asia, in Sharif University. It's a top university engineering in Iran, in Asia, and the Asia Technology University in Thailand. Now you live in Canada. It's a similar experience, no? Some students from Africa, from Latin America, no, change Africa, Latin American to Canada. You can share this specific experience. We have friends in Africa to French, Africa to United States. Now you have an Asian experience, Iranian experience, then Canadian experience. It's very difficult to connect with Canada. Not difficult, but I should say it has had its own challenges and also a strength. I should say that look, this is what I learned in my life, and I traveled a lot. I travel a lot on a yearly basis. I have at least 7-8 international trips a year. And also I live here. I go to Sweden, to China, to other parts and stay like 1 and 1.5 months. So what I see is that when you get to a new country, you are exposed to new culture. If you do not open up, if you do not want to learn, then it will be difficult for you to get adopted. But if you are eager to learn, to adjust your life for better, then you can enjoy a lot. For example, Canada, except Vancouver, which Vancouver has been very cold this year too, by the way. But Canada is a cold country. So if you come from a hot country, let's say a tropical country, and you don't like snow, Canada is not a country for you. But if you feel that, okay, maybe I just want to do a graduate studies in Canada, and who knows, maybe I go back to my home country or I stay here, after that. But I want to really enjoy. So it means that if it's cold out there, if there's snow, let's go for ski, let's go for skate, let's enjoy the beauty of the nature. If it's summer, let's do this, let's do that. If it's only English spoken country, so let's practice English, which is the international language of science and communication. So if you open up your life to get exposed for better, then you are going to enjoy and you are going to grow for good. But if you are going to resist and just complain that, oh, it's cold, there are not too many people, there are not people from my country, it will be all
challenges. So my only suggestion for everybody who wants to go to any new country, of course, South American countries, well, I have been in Argentina in June for a conference. I'm collaborating with Brazil. So the culture is not too different in South America. But when you come to North America, of course, the culture will be different. If you go to Africa, if you go to Europe, if you go to Asia, it's different. So if you want to get life experience for good, you should go and you should open up, because even if you go back to your home country, you will have a very different view and you will have much better and happier life ahead. Okay. Pedra, in seminar participate the director, the Center, the Water Study, the Cape Town University. The water is a key issue in our century because we have a big city, population, industry, but in local experience, no? In Ontario, no? In Ontario, you in these years, you can see a change with this connection with the weather. You see in your center, your city, the state, the local state, the university, the people is more sensitive with weather. Yes, so basically I can share with you my own experience. When I came here to this city, so this city, well, Canadian cities are all small. We have only 4 cities that are called really big, okay? Other cities are small, so that's the Canadian culture, which is similar to the Nordic countries. So when I came here to this small city in Northern Ontario, at winter, we had the temperature of -30, -40 for like 2 months. But in the past 2-3 years, we haven't had anything like that. This year, I can share with you. Now, yesterday was 5 centigrade degree higher than 0, and the snow were melting. So basically, it is supposed to be -30, but now it's +5. So we have seen a big change in the weather. It's much warmer. It's much different. And of course, the discussion at the local level, at the regional level, at at the national level is serious. We are talking about ways to work together internationally with other countries to battle this climate change. And, we have different ways to deal with that and help other countries and get help. So, yes, this is a topic. And if you guys come here, it may be different again, because we don't know how the weather will be next year. We don't know how, by changing the weather, the habit, the social life is also changing. So, it's like everywhere. We have in the summer, we have more fire, more forest fire, and at winter it's warmer. Some people like it, some people don't like it, but in general, it's not good because, well, if weather is changing in Canada, it's changing everywhere. So we have to address that. And what we do as sustainable material production is one way at least we can contribute to that field by reducing our dependence on oil and producing a lot of CO2 that contributes to the climate change. Well, University of San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, has agreement with local governments, districts in the coast, in the highlands, and the Amazonia. This agreement is about could be archaeology, social work, but the water is a topic and connect, science and social science, I think this topic, water, is connecting South and North Hemisphere, and North University and South University, and the people and the young.
the young people, the student from Lakehead University and St. Mark University. This topic, water, is, in my experience, I know the experience within North and South University could be usually for the other university. For example, a specific experience with the Brazil University could be the Sao Paulo University, I don't know, could be very interesting for to start to sing Lima to Lakehead University. Yes, I think it's a good experience if we can work together on the topic of our interest. And of course, this weather, it's something that is discussed every day, almost every day around us. So of course we are interested in that, and we are contributing our share, our portion in that. And of course we will be happy if we can work together on developing projects, on student exchange, life experience, and so on. Well, what could be your advice about this first specific content? Could be a student from graduate study or undergraduate could be applied to visit your center, or you recommend, no, I believe apply to the postgraduate all the master, all the doctoral study here, in your center. What is your advice? Apply for visits Well, one semester or no, all study? Okay, so for undergrad, if undergrad students of your university wants to come here to have some experience, of course they can come here, but I'm not sure the arrangement for taking courses. Okay, I don't know about that. I can ask, but if they want to come here for research, let's say 1 term or 1 semester for some months to stay in the lab, do some research, and have some life experience, we can accommodate that. If you have master and PhD students registered in Peru and wants to come here for some months or years to do some research as an exchange student, we can accommodate that. We have had this with many countries. We can define projects, we can do this. Or if the student wants to come to Lakehead University as the students of Lakehead University, we can accommodate that. So look, this is the life decision. What I can tell you is that we can accommodate all, but if the student wants to to get their degree from Canada, it's the decision of the students, because of course, if you want to get your degree in Canada, then you need to follow all the regulation of Canada, like the language, the minimum requirement, everything. So, but on the other hand, you can easily find jobs in Canada. And if you go back to your home country, you may have some advantage, I don't know. If you're a student over there and you want to come for research, and of course you will have high quality publication, you will have life experience. So we can accommodate different needs, but we cannot tell which one is better, because it depends on the student's career path, the student's decision on what they want to do in their life. But what we can tell is that we are open and we have different options to accommodate their needs. An alternative could be project and summer school between your center and our university in Lima, 1 week August, 1 week of September, to continue this exchange. In this summer, share local experience and your experience, about the water, city, industry, and society. This is idea could be interest for your center. Well, I developed a seminar study here. I host some students from Milano University and Sao Paulo University. 1 month, could be alternative, interesting for your center. Well,
The specialty Sangmar University, Sangmar is in Lima, but at the same time, Sangmar has a national projection to Peruvian Amazonia, to highlands, and the central coast. Our coast is desertic. The weather is very, is a continued challenge for our civilization before the Spanish, before the Europe discovery. So we have indigenous knowledge about the weather. Could be in Canada, your indigenous knowledge about the weather, you have on your center, or in general in Canada, is very attentive, sensitive to the indigenous knowledge about the natural resource, for example, water? So basically, we have a good collaboration with indigenous people around Thunder Bay. I have good colleagues. We have good connection. Of course, I have a project on indigenous studies, sure. We can even hire indigenous people from Peru to work on water quality, weather, forest, and anything. Yes, we can do that. Of course, indigenous knowledge is appreciated, and we value that. If your students are interested to know more about that, again, we can accommodate that. At Lakehead University, we have a strong presence of indigenous studies and knowledge, and we appreciate that. What we need, for example, for a student exchange is like 2 or 3 months in advance to arrange for everything from accommodation to admission to everything. But if the student wants to be Lakehead University student, then I think they should follow the formality, like the admission and other things. That is, for example, for September, now they have to fill all documents. I think by end of February, they should submit all of their documents. If they have a scholarship from Peru, I think that could, the deadline will be in May for Lakehead University. Again, the topic is very interesting. We are happy to collaborate with you on that topic. We can accommodate that, but again, we need to see how, what path we want to go ahead, and for that we need to follow the formalities. Yes, there are distance between Thunder Bay and Lima. Yes, of course. Canada and Peru, they are distant countries, but at the same time, we have a common experience in mining activities. The Canada in Peru since 20th century. We have need to work to connect our university, but the idea is the help the future leaders, the Canada, and the Peru, the student, work for the student. Well, amigos, amigas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, por favor? I have a question, if I may. Sure. Yes, you mentioned that this new lignin production was actually going to be commercial. So what I wanted to ask is, in comparison to the different options that are already in existence for the different kind of things that you mentioned this could do, how much could you say, in comparison, how profitable would you think they would be? Okay, the current flocculant and dispersant, if you want to buy them at a larger scale, the cost is around $3,000 or $4,000 per ton. Our production cost, lignin-based flocculant and dispersant, the most expensive one is around $1,500 per ton. So we have a gap of another $1,500, or I should say that the production cost is like half of what we have in the market. This is one benefit. So we can have a lot of financial profit. And the other advantage is that it's much more efficient. So it means that, for example, if you need to use 100 grams per whatever,
to get one efficiency. When you have the lignin-based one, you need around 50 or 60 grams. So you can save material too. That will reduce the cost of cleaning water and wastewater. So there are lots of advantages in using this, and that's why we are commercializing this. And I can tell you that the patent we have, because of the sensitivity around this process, we have patented in Brazil, in China, in entire EU, USA, and Canada. So we covered as much as possible so that this process can be commercialized anywhere we want without any major problem. All right. And you mentioned this commercial, you mentioned for the products that would be created would also be for the common people, you know, for painting, for example, you mentioned that. And you said dyeing, so that could be used for clothes as well. So that material then that is used is lasts any longer than the others that we have used so far? Yes. So see, these are not going to replace dyes. We still use the dyes, the same dyes. But when you use dye, a lot of oil-based dispersant are used to make a dye solution even. So we are replacing those dispersants. So in terms of durability, in terms of the other application, there will not be any change. But the dyeing process will be more sustainable, will be cheaper. Paint, same performance, or even better. We have some evidence showing that it's much better, especially for like steel painting, especially for like ships, like pipelines. When you have a lot of salt, it works much better than the regular one. Undercoating works much better. So I think the performance will be at least similar based on the evidence we have. Thank you very much. No problem. Amigos, amigas, ¿algún comentario, alguna pregunta? La pueden formular o también escribir en el chat. Estamos atentos. Well, Pedran, in this year, 24, we celebrate the 473 years old, the university, next 12 May. Could be opportunity to share this activity with the Canadian Embassy. Canadian Embassy very attentive to different exchange between Peruvian and Canada University. Is in your year, no? 24 or could be 25, could be projects, physical activity, no? No virtual, no? Physical activity in Lima. We have time. The idea is, I think, the weather, local governments, and university. We can share, no, the experience in local governments with the Peruvian local governments about the weather in the bridge, the university, no, the Canadian and Peruvian university as a bridge between this local government. In this approach, we can very attentive to the indigenous impact in the local governments. Peru, as Canada, as a big indigenous culture, history, and tradition. The Canadian experience in this connection
will be very, very important for us in this contact with the local authority and indigenous people, no, or First Nation. And the topic, no, the weather, no, could be in this partners, topics, the time, 24, 25, but could be interesting to the could be the Canadian ambassador could be interested in support this proposal. No, the idea is how to help the people, no, how the academy, university help to resolve local problems, no, specific and local problem for the common people, no, because in this moment there are a fever to publish, no, many journals, many reviews, but really you have 100, 300, but what is the impact, no? The local impact, the knowledge. This is a topic we talk with the different colleagues in Europe or America, rethinking the impact, no? The impact, the knowledge. Sure. Final is the local people, no? The common people, no? The objectives, the university, no? The professor, the student, no? How to help the local people, how to help the common people, how to help our district, no? Our town. I think this topic, whether indigenous approach, could be important for local community, no? In Ontario and Lima. Okay, so that's really great. 24 and 25 of which month? Well, we can in the south, our holidays in your winter, no? Our holiday is January and February, but I know your holiday is July, August, no? We can project, no? Your holidays, our holidays, and activity. Oh, I see. You are talking about 2024 and 2025. That's what you are telling? Yeah, the idea is think date and date combinations for you, combinations for us, and Sure. project, no, and project and common date to So this develop. is good, and congratulations again. Sure, I don't have any contact information of Canadian Embassy in Peru. Do you have any contact? Do you know how? Are you in communication with them? Well, Canada in general is very contact with university. In each year we have, for example, CALDO. CALDO is a network, no? The Canadian network to communicate postgraduate study in Peru, not only in Saint Mark, in different Peruvian university. Canada has a presence in Peru, could be interested in this academic proposal, but the idea is how to help the student, how to help the common people, no? In this Sure. idea, the weather could be very interesting for local authorities, national authorities, and society, no? Society. How Sure. to university can help the people. I think this is very interesting. Sure, let's do it. Yeah, good. Sure. Well, Pedran, thank you for your time. Thank you for your help. And yes, it's a distance between Thunder Bay and Lima, but we need to work to connect the locals and the city and the people, no? Connect the people. Sure. So let's communicate by email, and let's see how we can move this to the next step, and we materialize some projects and a student exchange. Oh, okay.
Yes, we can project another day to know, no, the specific project you're studying, no, in Yeah, sure. chemical engineering, of course, no, our student about this topic, the specific topic. The idea is we have the decision, no? The decision is to develop activity with different key university around the world. No, this is decision. Yes, it's a lot of work, but work, no problem. Sure. Okay. Amigos y amigas, hago presente Lakehead University, es una destacada universidad canadiense. Canadá ofrece el programa ELAB, que anualmente ofrece becas de pregrado y posgrado de un semestre a los estudiantes. En el caso de San Marcos, es una convocatoria que comparte, ¿no? OGRI periódicamente en marzo. Aparte de eso, hay becas del gobierno canadiense para el posgrado. Evidentemente, estamos hablando de un manejo del inglés intermedio avanzado, la presencia del TOEFL o Duolingo, dependiendo, ¿no? Lo que requiere la universidad canadiense, o en el caso de Quebec, el francés, aunque incluso en Quebec hay universidades que desarrollan el posgrado en inglés. Pero aparte del posgrado está, como lo ha convertido PEDRAC, esta posibilidad de pensar, ¿no? Estadías de investigación, pero dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo del tema y, por supuesto, ¿no? El manejo del idioma es algo importante. Claro que es difícil, por supuesto que es difícil, ¿no? Por supuesto que es desafiante, pero pensemos primero en los temas que se está investigando, pensemos primero en cómo esta investigación resuelve problemas concretos y a partir de esa base entiendo que puede generar interés, ¿no? Interés, tanto allá como acá, ¿no? Tanto en el sur como en el norte. Entonces, es un trabajo difícil, pero bueno, trabajemos para acercarnos poco más, ¿no? Poco más entre ambas universidades que son una gran proyección. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Bien, entonces quiero hacer presente un gran saludo a Andrés. Andrés Castañeda es graduado de la universidad, labora mayormente en el ámbito de la interpretación en el área de medicina y su apoyo ha sido muy importante para poder, ¿no? Hacer presente, ¿no? La presentación de Lakehead y de profesor Fateh. Bien, ante todo, un gran saludo a todos ustedes. Les hago presente la próxima sesión en febrero. En febrero nos va a acompañar la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos el Centro de Microbiología y Genética, que tiene experiencia con alumnos sanmarquinos, que usualmente van y toman un semestre en ese departamento año tras año. Entonces, es continuar, ¿no? Una participación que ya tiene este centro desde el año pasado en el seminario. Entonces, cordialmente los invito a estar atentos a este encuentro con la Universidad Autónoma de Barcelona, el Centro de Microbiología y Genética, ¿no? En el mes de febrero vamos a tener encuentros con Michigan University, con St. Louis University, con St. Andrews University y finalmente con la Universidad de Sao Paulo, que este año cumple pues 30 años de fundación. Bien, Pedra, thank you. We are in touch, we're in contact. Yes, we continue this exchange. Thank you very much for your help and time. Thank you very much. Thank you. Very nice to meet you all. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Please, pardon.